Okay, so right now we'll be solving question number 4, which is coming from May 2015, number 5. And this is on page number 230. The name of the company is Nulling Manufacturing, which produces two type of bag. One is your handbag, which is of two type. One is your standard, the other one is deluxe. So we're gonna make two columns. Those who are talking, please be quiet. One for standard, the other one is for deluxe, and the other one is for total. সবার আগে we need to find out the raw material consumed. বলো, opening stock কত ধরছো? 500 meter, each at 12. কত আসে guys? এটা একবার কোন কলমে দেখাবো? Very good. Purchase কবে করছি? দুইবার। 1000 at 14. Guys, be quiet please. 1000 at 14. 500 at 16. কত আসে? Done. Now we are following which method? Okay. সবার আগে 800 stock যখন ইস্যু করছো কোনগুলো যাবে? এটা গন। আর এখান থেকে করে যাবে গন। তাহলে থাকে কত? 700। আবার 800 যখন গেছে কোথায় যাবে? এইটা পুরো গন। আর এখান থেকে কতগুলো গন হবে? 100 gone. So finally we are left with কত stock? 400 at 16. যারা বুঝো নাই আরেকবার বুঝাচ্ছি। 800 ইনভেন্টরি যাবে ফিফোতে, কোনটা যাবে? এই 500 চলে যাবে। আরো 30 যাবে কোথেকে? এখান থেকে। তাহলে থাকে হচ্ছে 700। নেক্সট 800 যখন যাবে এই 300 চলে যাবে, এই 700 চলে যাবে, আর এখান থেকে যাবে 100। So finally we have 400 stock, each at 16. That gives you raw material consumed. Now out of 21,600, or কি বলছে? 13,000 is used for what? বলে দিছে। তার মানে 21,600 এর মধ্যে 13,000 is for what? বলা যাচ্ছে না guys? তাহলে remaining is for what? Deluxe. Are we guys clear? Out of 21,600, 13,000 is for standard, and the remaining 8,600 is for deluxe. Are we guys clear? Now with this, what do we need to add? Direct expense. What do we need to add, guys? Direct expense. Now what do we have for direct expense? Number 3 টা বড়, সবাই একটু আমাকে হেল্প করো প্লিজ। How many worker? আচ্ছা একটা করে আসে, হ্যাঁ। For your deluxe, 20 worker. Oh, this is for standard. Okay, আগে standard করি, হ্যাঁ। For your standard, we have 20 workers. আর deluxe এর জন্য কত? আগে একটা করি তবে আরেকটা করতে পারবো। Each worker working for how many hours? How many weeks? 40 hours basic rate বলছে। তাহলে এইভাবে করলে বেটার হয় না? 46 এর মধ্যে 40 hours এর পেমেন্ট কত? 5। আর remaining 6 hour is 7.5. এটা কি পার উইক না? তাহলে তুমি আগে একটা ওয়ার্কারে একটা উইক বের করে ফেলো, এরপরে for this 20 করবা, for that 30 করবা। সরি ক্যালকুলেট করো দেখি। 40 into 5 plus 6 into 7.5, এটা কি 1 উইকের হিসাব, into 4, how many weeks?
Now weeks কত 4 weeks into 4 করো 980 are we solving this for the month বলছে না তাহলে এক মাসের জন্য করব 980 আসছে না now for deluxe for standard how many worker তাহলে 980 যেটা আসলো in 20 করে দাও কত আসে are we guys clear আর for deluxe 20 এর জায়গায় 30 দাও for deluxe 20 এর জায়গায় 30 দাও perfect are we guys clear 40 hours 4 weeks 5 pound 6 hours 4 weeks 7.5 pound this is the wage for one worker for your standard there are 40 workers sorry 20 workers so you multiply that with 20 for deluxe there are 30 workers so you multiply that with 30 20 30 are we guys clear okay do we have royalty we got a royalty of koto for how many standard produce তাহলে 25000 into 1 is going to be the royalty for what 2500 or how many deluxe produce and for each 2 কত আসে guys done and that gives you the prime cost clear guys any question now the last thing to find is what okay দেখো কি কি ভাগ করছে manager salary যে ভাগ করবা based on which ratio আমরা ম্যানেজার স্যালারিতে ভাগ করব based on which ratio employee guys please be quiet 20 is to 30 ভাগ করো কত আসে 8000 কে 2 দিয়ে ভাগ করো and for deluxe done rent and rate ভাগ করব based on what which is 4 is to 3 ভাগ করে দাও কত আসে কত আসে done equipment depreciation ভাগ করব based on what 160 80 which is 2 to 1 কত আসে ছয় হাজারকে 2 to 1 ভাগ করো কত আসে 4000 2000 আর কিছু আছে ক্যান্টিন কস্ট ভাগ করবো based on what এমপ্লয় হওয়া উচিত না ক্যান্টিনের খাবার don't you think food is linked with number of employee because আমার ফ্যাক্টরিতে যে ডিপার্টমেন্টের লোক বেশি ওই ডিপার্টমেন্টে ক্যান্টিনের খরচ বেশি আসাটা খুবই স্বাভাবিক am I right guys তাই হওয়া উচিত না ক্যান্টিনের খরচ is dependent on what consumption of food which is directly linked with what number of employee so this should be also based on what very good are we guys clear আমি যেগুলো অ্যাড করে দিই তাহলে what do we get the total cost এরপর আমরা কি অ্যাডজাস্ট করব guys work in progress what is your opening work in progress guys 7300 7550 and this is 5300 and 10000 opening থেকে আমরা কি করব guys প্লাস করব closing এ কি করব guys minus করব তাহলে we end up getting what cost of production are we guys clear here goes the answer to question number 4